Ni jana tu nimeongelea mambo ya watu wanauliwa kwa Airbnb na wanaibiwa. Mtu unanyongwa, unaekewa kisu kwa kuma. Unashikwa shingo. Unafosiwa upigie watu wa kwenyu. Unafosiwa utoe M-Pesa pin na statement. Ni jana tu. Na sasa unaona mtu ameshakufa. Saa hizi watu wako alikuwa anafanya dhambi, alikuwa kazi, ameuliwa akiwa kazi. Watu mtaacha kustigmatize hawa wasichana. Hawa wasichana wamekuja ni wadogo. Wanajificha hata wazazi wajui, wanajiuza kwa wanaume. Mtu anafaa kuwa amelala kwa nyumba, ndugu yake ni pasta, ako huko kwa Airbnb na mudinyi. Mudinyi anakaa mchafu, anakaa amadioha, anakaa muganga. Huyo mtu hata ningemuona tu hivi, mimi hata ningejua huyu haezi nilipa. Ningejua hata siezi enda na yeye mahali. Lakini kwa sababu society imestigmatize olosho, sasa watu wanajificha wakisema hatuuzangi. Kumbe usiku mtu anauzanga mpaka anakunywa Hunters na TikTok alikuwa ameset standards. Na nyinyi wasichana wadogo, si ati umekuja umeanza kuangukia mtu yote tu mbora umeona mkwasi. Unaona huyo ako na pesa. Huyo sijui ni nani. Criminals wameshajua Airbnbs hazina business registration. Anybody can open Airbnb na aite Airbnb. Wana rent pia zao, wanafungua zao, sima Airbnb. Hizi ni nyumba za kufanya crime, unaona? Na wewe unapelekwa pale details yako, hata ujui mtu umeenda na yeye. Itabidi watoto wenye wamekuja kwa industry mujue hii industry ni mbaya. Ukituona tumefika miaka kaa hizi, tumeona wengi. Mimi nawaambianga kila siku, I had 21 friends that ninaweza waita mabeshte, wale age mate wangu. Wote walikufa, niko na beshte wawili peke yake walibakia. Mmoja kona ukimwi na mmoja alienda kuzaa, amezaa watoto kama 5. Na hata tuongeangi. Na mimi sasa na mtoto wangu mmoja, at least niko hapa unaona kila siku napiga kelele nikiona wasichana. Ni vitu tumeona, ni vitu tumesikia. Hii hata inishtui. Unatoka kwenyu watu wenyu wanaonea kwa media tulikuanga malaya. Watu hata wajuangi. Hamtajificha ficha ndo mfanye hii kazi. Hii kazi inakuweka at all risk. Si ugonjwa, si jambazi, si uende mahali mtu auliwe, si uende mahali upate mtu ameua. Mnakumbuka story yangu nikisema ya Samira mwenye alidungwa screwdriver kwa kichwa? After amechukuliwa kwenda kulipwa 25,000, kufika huko anapata mwili ya wasichana wawili iliuliwa. Anaambiwa aoshe waende watupe. Kukataa. Alipigwa. Kutoka hapo akabeba akaosha hizo mwili akapeleka wakaenda kutupa huko Juja. Kutupa huko Juja ameinama ati anaeka mwili chini, sijui anaambiwa funika hiyo mwili watu wasijue ni mwili. Alidungwa screwdriver akaachwa hapo. Kenye ilimsaidia ni ilikuwa ni 5 AM in the morning. Hiyo place walidunga screwdriver iliganda because of baridi. Watoto wa Juja hiyo Kenyatta, sijui ni Kenyatta Hospital ama ni Kenyatta nini, ndio waliona mashit zikifanya hivi na upepo ndio kukimbia wakampa. Another day to remind you, kazi ya malaya ni ngumu. Utoke hapo umeenda kudinya client akufie juu ya kuma. Unaenda jela. Shit is real. So kama unataka kuingia street, itabidi uingie street na uulize maswali mtu wangu. Wacha kujifanya sijui uko special. Si uzangi usiku unaenda kuuliwa kwa Airbnb tunajua. Kazi ya malaya ni ngumu. Na that's why nasemanga kila siku heshimu mtu yote anatoka nje usiku. Hawa watu wanajua drug dealers, hawa watu wanajua criminals, hawa watu wanajua, tuko na all the information. Na ukiona nimepost nikicreate awareness ni kwa sababu ninajali. Sikujui mtu wangu na ukikufa sitakuja matanga, lakini nitakujali because hii ni watoto wa watu na hurumia mzazi wako. Vile singetaka hata mimi siku nyingine nipigiwe simu, nimezeeka niko mkongwe, mtoto wangu mwenye nimesomesha na shida, mwanaume amena amepandilia juu na ameua. Hiyo ni tabia mbaya. Wasichana wa Kenya mjifunze. Dunia imekuwa ngumu. Dunia imekuwa ngumu. Hakuna kazi rahisi, kila kazi iko na challenge yake. Na ndio unaona mimi ninapenda wasichana sana, ninapenda malaya sana. Kuwaelimisha. Na wengi hata mnasema sijui Cinderella ana encourage. Cinderella ha encourage kitu yoyote. Tunawaelimisha. Tukitoka hapo tunawasaidia wa invest hii pesa. Si msichana anatembea kila siku huko na msahulu different. Yeye ni kulipwa pesa akikulanga tu, akinunuanga handbag. Tunawaelimisha wafungue biashara. Kesho kutwa malaya anaamuka anakuwa CEO. Anatumia pesa kujiosha. Hiyo malaya hata haezi itwa. Kwa sababu nini? Amekuwa mwanamke mwenye hela zake. Penye tumefika na dunia, hatutakataa that hii kitu imechukuliwa kama kazi, hii kitu imechukuliwa kama source of livelihood. So hakuna kustigmatize. It is better kueducate hawa wasichana watumie protected sex na wakuwe
It is better kuwaeducate, wakuwe vigilant, wakuwe wanaangalia. Ukiona drugs, ukiona crime, ukiona gun, ukishuhudia anything, piga ripoti, kuja ingia cartel hapo tuambie, tukue sisi tuna notify the authorities wanasaidia. Mtu asikufe, client asikufe, msichana wa kazi asikufe. Kikosi iko mpaka nje ya country. Kuko na kikosi ya India, kikosi ya Dubai, kikosi ya Doha, kikosi ya Amerika. Watu wanatembea wakiuza hii kitu. Hii kitu inauzwa na inapigwa bei. Na wakienda huko, Wakenya wetu wanauliwa, wanakufa, hakuna mahali mtu anafuatilia. Ndio maana tulileta cartel. Unaambiwa kaa kwa cartel kwa sababu kuna orientation tunakupea hapo kwa cartel. Orientation yenye uwezi ambiwa na mtu yoyote. Nobody cares. It's a competition and everybody is out for money. In whatever way, hata huyo criminal, huyo robber anakuja kutafuta pesa. Tuko kila siku nasema, kama uko na opportunity ya kusoma, umetoka kwa familia mzuri, uko na relative, unaweza piga simu useme nimelemewa rent, utumiwe pesa yako, utumiwe pesa ya chakula. Hauna business kuingia street kama malaya. Mtoto mdogo, saa hizi imekuwa ni kama it is a big favor for you to reach 25 and above. Saizi watu wenye wanakufa mochwari wengi ni 25 and below. Kwa sababu gani? Munataka kutajirika. Wewe unaona Cinderella amefika 30 years anaendesha gari yake. Huko mtoto wa 21 unataka kuendesha gari. Haiwezekani wewe utumie shortcut. Itabidi mjikubali vile mko. Maisha inaenda na step by step. Kuna vitu niko nazo saizi. Nikiwa 21 hata singeweza kulipa nyumba ya 5,000. Nilikuwa natafuta ka single room ya 3,500. Nikikuwa 21 singeweza kuvaa gold kwa masikio yangu. 30 years ninavaa gold, ninajinunulia. Singeweza kutumia iPhone. Uko 20 years unataka iPhone 14, utakufa. Na ukiuliwa in the line of duty, wewe ndio mpuzi. Kazi nayo itafanywa, watu watazidi kutoka wakifanya. Unashangaa wewe siku ya kwanza tu yenye umetoka unaenda kukufa. Kwani uko na laana? Kuna vitu si yako, wacha kungangania. Kuna vitu si yako. Kuna watu wako na nyota ya kusoma, wakwe madaktari, wakwe mapilot. Wewe bado umepelekwa shule, una drop out. Unapata mimba ya mnaicho, una drop out, unakuja unaanza kuuzanga. Unakufa hata hujaingia hata 2 years kwa industry. Industry ni ngumu. Uliza watu wakuambie, mimi nawaambianga ukweli. Industry ni ngumu. Unaenda hivi client anakufa, unasemekana wewe ndio umeua. Ama unatoka mtu anaingia na huwa client wanasema malandi alikuwa hapo, unaekelewa maneno. Unaenda by the time unaenda kuambia watu wamesha kujudge. Society imesha ku outcast. Hawataki kukusikia. Hakuna mtu anaulizanga malaya interview. Wacha nikwambie, unakuanga guilty as charged as long as kitu imeibiwa ama mtu amekufa. Kitu mbili iko hapa. Labda huyo ndugu yake Pastor Kanyari alienda akakoni mtu ameona acha amkujie through the sister. Labda ni robbery. Labda ni lava. Labda ni pesa haikulipwa. Hatujui, but the fact is ameshakufa kwa mochwari. Sisi hapa tunaweza piga kelele ya content na tupate followers. Hatusaidi. Na hivyo ndo reality. Hapa tutakuomboleza tu alafu tuseme moshene. Lakini wewe ndo umekufa. Na mwenye amekuwa anaenda kupiga magoti aombe Mungu msamaha. Msichana umeenda, hujaona kizazi yako. Pesa ya wazazi wako alikusomesha wajarikava. Kwenye umeacha aibu. Itabidi uchague kitu moja. Unataka kuwa malaya town ama unataka tu kusoma ungangane na maisha, ukule honest living. Kama hauna reason ya kukua kwa street, msichana, mimi nakwambia, watu tumesurvive vitu mingi paka zinatutraumatize. Tukiangalianga hivi tunasemanga guy hapa hawajui. It's not all about wearing this. Malaya ambaye ana akili ndiye anakufa ukimwi, ndiye anakufa, ndiye anapelekwa huko prison, ndiye anakufa a crime, ndiye anauliwa. Unasikia? Hii street wanaingia na akili. Ask questions. Ask for information. Collect information. Nitasema mara ngapi msikie. Collect information. Tuungane, tupendane, tuelimishane, tusaidiane. Mtu unatoa mwenzako kwa hiyo life, anakuja anakuwa mtu wa maana. Yeye pia anatoa mwenzake. Ama unapeleka mtu kwa maisha mzuri mwenye anaenda kupata pesa yenye anatafuta. Watu wako wanajiuza huko kwa pesa ya sijui hata haitoshi mbuzi ya Christmas. Mtu anajuza 5,000, 4,000, 3,000 kutokea usiku mpaka asubuhi. Ananunuliwa pombe expensive kushinda hata nunu yake. Anakunywa, anatupigia mapicha, anatuonesha vile yeye ni big madam.
kumbe huku usiku anadinywa na mdinyi mwenye anakaa kama Amadioha. It is a shame. Munasikia mtu anabebwa na KDF anapelekwa Wera, anaenda kutandikwa mpaka ananyoa. Na huu ni cartel before aingie cartel. Si funny but usiku iko na maneno. Mtu wangu ukiona malaya mahali, please hata msaidie hata na Bible. Wacha kujaja hao watu. Hao watu tunapitia. Mimi najekanga kwa viatu ya hao watu. Unajua? Kwa sababu nilikuwa pale, vitu nimeona, vitu nimescape. Ningalikuwa sina akili. Mpaka nikarudi shule nikasema wacha nijisomeshe. Wacha nitafute maisha yenye itanifanya mimi nitegemee mwanaume. Siku hizi mwanaume hata ninaweza mweka. Mtu wangu. Siku hizi mwanaume wenye nataka ni watu wako na pesa. Tena siko desperate, usinitie 20,000 uone kama umenisaidia kwa maisha. Tunaongelea 100 huko. Na mtu anakulipa 100, haezi hata kunini kufanyia kitu mbaya. Ama tuseme ilikuwa ni siku yako mbaya, siku imefika ya kulipia kwa sababu tunatenda dhambi. Na hawa criminals wanajulikana na polisi. Ona cartel mzima. Alipelekwa Donia akachapwa. Na KDF mpaka anamfinyia kichwa kwa fridge ndani. Anataka kumfreeze akiwa hai. Amemng'oa manywele. Cartel anaenda kuripoti Buru. Huyo mtu anajulikana, hivyo ndio vile anafanyanga madem. Polisi washughuliki because wamesha kujaji. After all uko unauza kuma. Inabidi tupende hawa wasichana kwa society. Inabidi tupende hawa wasichana kwa society. Malaya anaweza kusaidia ndoa yako isiishe. Ukishindwa kudinya mwanaume, malaya naye anashikilia hapa mwanaume. Sasa unajua malaya atakangi kuoleka. Sasa yake tu ni hapa kando. At least mwanaume anakaa na wewe because after all you are useless hapo ndani, lakini nje he is happy. Malaya anaweza saidia bwanako asikufe diabetes ama akufe hypertension ama mafikira. So inabidi tupendane, tutapendana. Useti standard huku nje hujai kujikubali. Unaenda unadinywa ati bangi na kahunters. Surely bangi na kahunters. Muone msichana TikTok. Huyo msichana ningemwangalia hata ningempeleka kwa Kalaga niseme huyu ni wa $2,000 ama $5,000. Msichana mrembo, mtoto ajaza, matiti imesimama 24 years. Hanabebana na Amadioha. Amebeba paper bag Karaga kaangi hivyo. Hiyo paper bag kwanza amebeba. Huyo mtu tu the posture, vile amejifunika kichwa, amevaa ngepa. You know that huyu mtu atake any CCTV evidence. Huyu unajua tu huyu ni criminal. Lakini sasa yeye amefuatana tu na yeye mpaka anaandikia a close friend ati I'm out for dinner. Kumbe ameenda kudinywa na hunters na na bangi. Hapo hivyo kwa Airbnb. Watoto wetu wanafanya vitu ambazo ni unspeakable. Na hatutaanza kuambia waache kwa sababu wamekuwa na uraibu. So addiction iko hapa. Once a lady has known how to sleep with men and also get something, whether you want to spend the whole day to advise them, nothing. They say a stubborn fly always follow the dead body to the grave. As we remain observing, not that we are perfect. No, we observe and learn. Mwenye ako na akili anajifunza. If you attack your young sister or you attack your young lady or child about this thing, they hide and do it. Now when they hide and do it, they limit themselves from opening up to you. Some things unapata mtoto wako ni mtandao inakuonesha vitu anapitia. Mnakumbuka story ya Adriana Wanjiku? I spoke to the father. Babake hata nilikuwa nashindwa nitamuongelesha aje. Unaona? Because anakuja kuona clip mtoto wake akikulwa matako. Mtoto wake I deal with a lot of cases, by the way. Nowadays parents are seated at home and they see from the social media what their children are indulging in. Or maybe they get a police call. Either they are being reported, they should come and bail their children, or maybe they are being called to identify bodies of their children. And now you begin questioning. The parental upbringing, was there some mistake made? And you find out even the parent. See, very few parents will ever sit down. Because I know there are some parents that sit down and encourage. You understand? But very few will sit down and tell their children like, hey, raise your leg and ask this money from this man once he fucks you. Nobody can teach their child that. But children learn. They take advice from the internet. They take advice from what they see. They take advice from peer pressure. They take advice from their mates.
So whether you want to be the most perfect parent on earth, once your child leaves your care and you, so where the society has reached, once your child is over 18, already at that age with that ID, he can go out, she can go out, he can go out. You have no control over what they're exposed to. And they will not tell you because you are there where you are always ready to judge, you're always ready to administer discipline, you're always ready to tell your other relatives what they are doing, and they feel like their self-esteems are low. Look at the story of Tommaso. Tommaso, the father refused to bury him after police gunned him. And Tommaso was from a very well-off family, the same as this lady. She's from a very well-off family. You know, Tommaso decided because the father always saw him as he wanted to be a man. You understand? The father pampered him a lot. He wanted to be a man. He wanted to do something on his own. And he started mingling with other kids from ghetto. And that is when he learned how to rob. How to steal, pickpocket. From small pickpocketings to whatever, realizing he's from a well-off family, he can get money from home and facilitate guns and weapons that they will use to terrorize citizens. He opened Gaza, a very known cult. Gaza, criminal cult. You know, in fact, it is a terrorism cult. It's not even just a cult. It's a terrorism group, Gaza. And after he was the leader of Gaza, he started now graduating from matatu robberies, from pickpocketing. He entered into burglary. He entered into bank break-ins. And he was gunned down, and the father could not believe. You understand? He came and he refused to bury that body. He said he has earned his money, honestly, working so hard to give this child a very good life, only for him to be killed by police when he has grown up as a robber in shame. He refused to bury him because he does not want his generation in his soil, where he bought a land. They are thinking that he has refused to bury because even when police kill you, one bullet found in your body, it is equivalent to a sum of 3,000 or 4,000 at the time. You pay for those bullets of police. Once he refused to bury, he thought that he was going to rot. He told the government to do whatever they want with him. Gaza, his criminal terrorism cultists, they gathered. They paid the money to the police, and they were young boys. They paid money to the police, and they decided to bury him on their own. Police went there, and I think, if I'm not wrong, they ganged 4 people or 4 other criminals, or made major arrests of criminal gangs that they have been finding. And that is how Tommaso left this world. Was Tommaso sat down and taught how to rob? No. His father earned his money, his riches, from a very honest job. But today, the Tommaso story will be told to all generations. We cannot control the choices of our young people. The ignorance, the peer pressure, the exposure. There is always a man ready to tell your female child that she is beautiful, and you know what? I'm going to give you a good phone, and she will fall for it. So where we are heading, my dear, is either we create awareness. But if we want to stick with judging, stigmatizing as if we are the most perfect people, we are going to lose a lot of people. Sit down and think about it. It's not about judging. Nobody is perfect. Everybody nyash they smell. Advise them. Use such incidents to tell them what they are indulging in, what it can turn into. That moment you have gone to have sex and be paid can turn into murder. And maybe you are the person going to prison, or maybe the mortuary. 2 things. Whoever is walking out of that room is going to prison or mortuary. It is fate that... Fate is decided by God. You can even be a man. Okay, you call yourself not a prostitute. Today, you've decided to go and have a side chick. She poisons you just to steal from you, and you die. A very shameless death in a hotel. You that we know you are a pastor. You that we know you are a married man. You are killed by a very small girl. You can be a woman who has her standards and dignity. You've never asked a man for money to sleep with you. But yet again, you go and date a criminal. And now this criminal marries you and kills you. And now you die. You can see, fate is decided by God, and that's why we don't judge. I welcome people. No matter how, see, when I go, I'm not boasting. Let me boast, Bana. What will you do? I am boasting. When I go and sit in the club, lots of girls come to me.
Lots of men come to me, and I pride myself because I welcome people, no matter how you are. I am in no position to judge you. That you are a hoe, I'm not in a position to judge you. It's not my place. That you are this and that you are HIV sick, that you are this. I am not in a position to judge you. I welcome people. If there's something I can do in your life, I'll do it for you. If there's something I can say that will help you to think in a different dimension, I'll say it to you. I welcome all caliber of people, because even me, to tolerate me for one day, Cinderella is a handful. I am a criminal on my own level. I am very, very tough, stubborn. I have some places where I fall short of glory. I will be the last person to stand in front of a human being and act perfect. But now some people have specialized in perfection. You know who is perfect. You question. You judge. You sentence. Nigga change. Bitch change. Come closer. We might look useless on how we talk, but we are well educated. We have some places where God has blessed us. Opportunities is what we are waiting. Based on the setups of corrupt leaders in Africa or corrupt nations, you understand? That is why we are struggling. But when we get that opportunity, we are better people in the society. Where you look at someone and you sentence them as a whole. My friend, as long as you are a human being, as long as ujakufa ujaumbika, my friend, perfection is not even in the mortuary. When you see how they do autopsy, and then after they do your autopsy to find what killed you, and then how they put your pieces back together, when you see how they seal your anus with cotton in the mortuary for you not to leak, you will know that there is no human that is perfect. You are not perfect either. What did I say? I told you I know the killer. I know the killer. I know the killer. We've recognized him. I know the killer. He beat a lady on Sunday. He beat a lady on Sunday in an apartment. He was stealing from her. He forced her to call his parents. The lady has identified him. I don't fucking lie. When I see criminal like once, I know them. We have identified the killer. I don't lie. We are going to that stage. I was hurrying up. We go and meet Madam Judith. I admire her a lot, the Madam OCPD. We've spoken about this once. We spoke about our girls on the street. I was hurrying up to take the victim's cartel, but I have to be considerate. There's a way you see someone who did horrific things to you, like holding a knife, putting a knife inside your vagina. If you see that person again, you're going to get traumatized. So it's not a matter of rushing. And that's why you see detectives give 21 days of investigation. So the victims have to be well prepared mentally, counseled before they now give their story. So I can't hurry up. It's not my story. I think I've done enough.
version of herself every day, and I'm proud of her for that. She loves who she is right now because she is exactly who God created her to be. She holds her head high because she is everything God says she is. This woman becomes a better version of herself every day, and I'm proud of her for that. She loves who she is right now because she is exactly who God created her to be. She holds her head high because she is everything God says she is.